Good evening, Hirusha. Sorry, I just got a bit late to join for the class today. Right. Okay. So we will start the class. So I saw that you have sent me a well-written letter, right? So would you like to read it? I would like, if it is possible for you to read, so that afterwards we can discuss whether there is anything to be corrected or whether it is correct. So can you read it for me? Good evening, teacher. I can read it. Right. Okay. So go ahead. WV Virusha Satsilu number 104 Muravasihena, Hambantota, Sri Lanka. 20th January of 2022. Dear Brian, thank you so much your letter and your photographs. I was very busy during the last week. I am make and update school website. We had a lot of work of school website. I am happy. I think you and yours family is very happy. I am member in our school of the Buddhist Association and so on. We have planned for next month celebrate Vesak festival. Vesak students are preparing for it. For that we are preparing a devotional song connect. I hope to send you pictures of the event in the next letter. Be careful. See you in the next article. Thank you. Love you. Right. Okay. Very good, Hirosha. So you have written a very detailed letter. So I will just go through what you have written sentence by sentence. So you have started by thanking. So thank you so much for your letter, right? So if it is possible for you, when I'm telling these changes, I would like if you could correct it by yourself, right? So you can, if you have a red pen, you can get it corrected. So when you say thank you so much, you will have to say for your letter, right? For your letter and your photographs, right? So it should not have yours, right? ඒ කියන්නේ මෙතන thank you so much for කියන වචනේ වැටෙන්න ඕනේ. right? ඔයා මට ලියුමක් එවීම සම්බන්ධයෙන් මම ස්තුතිවන්ත වෙනවා. එවීම සම්බන්ධයෙන් කියන්න තමයි අපි for කියන වචනේ පාවිච්චි කරන්නේ. So thank you so much for your letter and your photographs. Right? So you do not need to say it as yours photographs, right? එතන yours photographs කියන්නේ අපි your photographs, right? පොඩ්ඩක් රතු පෑනින් හරි නිල් පෑනෙන් හරි කමන්න පොඩ්ඩක් ඒ වැරදි ටික note down කරගන්න. එතකොට ඔයාට ඒ ටික හදාගන්න පුළුවන්. Right? Okay. Right. Okay. So the next sentence, I was very busy during the last week. Right? So good, that is correct. I am make and update school website. So this sentence you need to correct, right? So I think what you are expecting to say is that you are creating and updating this a school website, right? So you need to write I am making, or you can say I am preparing and updating, right? So whenever we use am, right? So whenever use I am, we cannot say make or update, right? I will just take a whiteboard, right? So here, I will just type in the sentence you have written. You have written, I am, make, and update school website.
right? So when it comes to when you are writing, I hope you can see my screen, Hirosha. Can you see my screen now? Not teacher. Okay, I have shared it. Let's wait for a few seconds. I think it will appear. Do you see any black screen mentioning that I'm sharing my screen, or what sort of a screen you can see? Not seeing teacher your screen. Okay, I will just stop sharing. Right, I will share again. Can you see my screen now, Hirosha? Is it visible? No teacher. Okay. Can you see my screen now? I have stopped and shared it again. No teacher. I can see in black screen. You can see only the black screen, right? So I think there could be a network delay. ටීචර් අපේ පැත්තෙන් ස්ක්‍රීන් එක ෂෙයා කරන්න පුළුවන් විදිහට සෙටින් එක ඔන් වෙලා තියෙන්නේ ඒක නිසා වෙන්නේ නැති සමහර විට බැරි. නෑ හැබැයි එහෙම වුණාට නම් ප්‍රශ්නයක් නැහැ. I think you are not still getting it, but it's okay. We will continue. Meantime, මම හිතන්නේ network එකේ මොකක් හරි පොඩි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. ඒක අර මේක share වෙනකොට ඒකේ data වැඩි හන්දා සමහර විට ඒක slow වෙන්න පුළුවන්. කමන්න මම ඒක ඔයාලට මම explain කරන්නම් කරනකොට අපි බලමු ඔයාලට තේරෙන්නේ නැත්නම් මගෙන් අහන්න, right? So we were talking about the sentence where we have I am make and update school website, right? So whenever we are using the word am, we cannot say make or update, right? So let's say I am, if I'm telling that I am, instead of make, we have to write it as making, right? We cannot say make. I am making, it should be.
right? අපි හැමතිස්සෙම I am කියන වචනේ දානවා නම් I am කියන එකෙන් කියන්නේ අපි දැන් කරන දෙයක්. මම දැන් මේ වෙලාවේ කරන යමක් ගැන කියන්නේ. ඒ කියන්නේ වර්තමාන කාලය present tense. එතකොට එහෙම ලියනකොට make, update ඒ වගේ වචනවලට අවසානයේට අපි ing දාලා හදන්නේ making කියලා, updating අන්න ඒ විදිහට තමයි අපි ලියන්න ඕනේ, right? So that sentence should be I am making and updating the school website, right? So you have missed the word the as well, right? අපි update කරන්නේ ස්කූල් වෙබ්සයිට් එක කියන එකනේ. ඒ කියන්නේ වෙබ්සයිට් එක කියන්නේ යම්කිසි එක දෙයක්. එතකොට ඒක එක දෙයක් කියලා හඟවන්න නම් ස්කූල් වෙබ්සයිට් කියන එකට කලින් the වචනය දාන්න ඕනේ. THE දාලා තමා ලියන්න ඕනේ, right? එතකොට ඒ වාක්‍යය එන්න ඕනේ I am making and updating the school website, right? So that needs to be corrected, right? And then we have the sentence, we had lot of work of school website, right? So when we say that we had lot of work, we have to use a, right? We had a lot of work, right? ඒක අපි lot of work කියන එක ඒක පද විදියට තමයි ගන්න. එතකොට we had a lot of work of the school website, right? So you need to correct that sentence also as we had a lot of work of the school website, right? So whenever we are quoting, we are mentioning about a specific singular noun, right? School website means it is a singular noun. So you will have to use the word the, right? We had a lot of work of the school website, right? Okay, good. So if we move on to the next sentence, I am happy, right? I think you and your family is very happy, right? So we don't say yours, right? Your family, right? So I am happy. I think you and your family are also very happy, right? So you can correct it in that way. Because when it comes to you and your family, right? අපි කියනවා නම් ඔබ සහ ඔබගේ පවුල කියනවා නම් එතන දෙකක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ ඒක බහුවචනයක්. එතකොට අපිට is very happy කියන්න බෑ. right? අපි එතනදී නාමපද දෙකක් කියනවා ඔබ සහ ඔබගේ පවුල. එතකොට ඔබ සහ ඔබගේ පවුල කියන්නේ එතනදී ඒක බහුවචන වෙනවා. එතකොට is දාන්න බෑ. are very happy. I think you and your family are very happy, right? And then here again, another thing which I want to tell you is when we are using I am, right? So if you are writing I am, I space am කියලා ඔයා ලියනවා නම් අර උඩින් දාන apostrophe එක දාන්න ඕනේ නැහැ, right? What you need to, when you are using the apostrophe, අපි apostrophe ලකුණ උඩින් අර පොඩි කමායක වගේ උඩින් දාන ලකුණ දාන්නේ වචන දෙකක් එකතු කරන වෙලාවට. එතකොට මම දීර්ඝව I am කියලා වචන දෙකම ලියනවා නම් එතන apostrophe එක එන්නේ නැහැ. එතන එන්න ඕනේ I am. ඒක වචන දෙකක් විදියට ලියන්න ඕනේ. එහෙම නැත්නම් මේ දෙක එකතු කරලා I apostrophe m තමයි එන්න ඕනේ. I'm. එතකොට එතනදී a අකුර අපි ලියන්නේ නැහැ. right? එතකොට එතනදී අපි a අකුර ලියන්නේ නැහැ. I am කියන එක එක්ක අපි වචන දෙකක් විදියට ලියන්න ඕනේ. එහෙම නැත්නම් I apostrophe m කියන එක අපි ලියන්න ඕනේ. right? So if we check the next sentence, I'm a member, right? You have said I'm member in a school of the Buddhist Association, right? So this needs to be corrected as I am
a member. මොකද මම ගැනනේ කියන්නේ මම කියන්නේ ඒක වචන. එතකොට මම සමාජිකයෙක් කියලානේ කියන්නේ මම බෞද්ධ සංගමයේ සමාජිකයෙක්. එතකොට මම බෞද්ධ සංගමයේ සමාජිකයෙක් කියන්නේ ඒක වචන නම් අපි I am a member, right? So it should be I am a member. And this should be corrected, right? So we cannot say in our school of the Buddhist Association. This you can correct as I am a member of the Buddhist Association in our school, right? So etana in our school ekai of the Buddhist Association කියන එකයි ඒ දෙක මාරු වෙන්න ඕනේ, right? I am a member of the Buddhist Association in our school, right? So it also needs to be corrected. And then, and so on, we have plans for the next month, right? I think it is continuing, and so on. We have plans for the next month, celebrate Vesak, right? So මං හිතන්නේ එතන ඔයාලට කියන්න ඕන උනේ අපි තවද අපිට ලබන මාසයේ අපි වෙසක් උත්සවය පවත්වන්න ඉන්නවා කියලා. So one thing, when we start a sentence, we should not use and, right? අපි වාක්‍යයක් පටන් ගන්න තැනකදී and කියන වචනය දාන්න එපා, right? So සමහර තැන්වල අපි දැකලා තියෙනවා පොත්වල වුණත් ඒක පාවිච්චි කරනවා. නමුත් සාමාන්‍ය සම්මත විදියට ලියනවා නම් අපි වාක්‍යයක් and වගේ වචනයකින් පටන් ගන්නෙ නැහැ, right? So you can start that sentence with so on. ඒ කියන්නේ තවද කියන එකනේ so on, or else you can use therefore, right? So on. We have plans for the next month to celebrate Vesak, right? එතන next month සහ celebrate Vesak කියන දෙක අතරට එන්න ඕනේ මම අපි සැලසුම් කරනවා වෙසක් උත්සවය පවත්වන්නට, right? To. So we have plans for next month to celebrate Vesak, right? So you need to add to before celebrate, right? And then all students are preparing for it, right? So that is good. All students are preparing for it. That's correct. For that, we are preparing a devotional, I guess that is the word you want to say, devotional song concert. I think what you are trying to say is අපි ධාර්මික ප්‍රසංගයක් පවත්වන කියලා. I think your last word should be concert. For that, we are preparing, yes? බැතිගී ප්‍රසංගයක් කියන එක අදහසත් වලිව බොදුගී කියන එක. Right. Okay. So devotional, it is okay. But when it comes to song, it should be song concert, right? So concert ekak. So we spell it as CONCERT, right? එතන concert කියන එකේ වචනේ spellings නිවැරදි කරන්න ඕනේ CONCERT කියලා, right? For that, we are preparing a devotional song concert, right? And then I hope to send you pictures of that event in the next letter, right? So that is correct. Good. Be careful. See you in the next article, right? So that is also again correct. So I have just highlighted few things, right? මේක තව දියුණු කරන්න මම මේ කියපු ටික ඇත්තටම මම හිතන්නේ මගේ ස්ක්‍රීන් එක දැනටත් පේන්නේ නැහැ ඔයාට. ඒක හන්ද මම මේ කියපු changes ටික මම මේ මට එවලා තියෙන එකේ මම type කරලා ඔයාට එවන්නම්. එතකොට මම හිතනවා note down කරගෙනත් ඇති. ඒ විදියට right, yes, I can see that you have corrected.
Making, yes. So making and updating, right? So there it should be making and updating. Right. Okay. So since I cannot share my screen today, I will send you all the corrections which you need to do here. I will add the comments. මම මේකට වෙනස් වෙන්න ඕන විදිය හරියට ඔයාට දාලා මම එවන්නම් ඔයා මට එවලා තියෙන එකට corrections ටික දාලා. Right. So I think with that we have completed the unit 1. Right. So in unit 1 we have been doing different activities. So we read different paragraphs and we tried to find different information, and then we now wrote a letter. So likewise we did different activities, right? I think all the things which we discussed until now are clear, right? Only thing is from this letter I will try to prepare an exercise for you so that you are more familiar with using I am, right? I am කියන වචනේ අපි කොහොමද යොදාගන්නේ? I කියලා තිබ්බොත් කොහොමද අපි ලියන්නේ? අපිට කියන්න පුළුවන් I make. If I'm not using am, right? Am කියන වචනේ දාන්න නැත්නම් මට කියන්න පුළුවන් I make a cup of tea. ඒ කියන්නේ මම දැන් මේ වෙලේ තේ කෝප්පයක් හදනවා කියන්නේ I make a cup of tea, right? Or else I can say I am making a cup of tea, right? And in the past tense it will be I made a cup of tea, right? So going with that, I will try to arrange an exercise so that you are more familiar with this using ing with I am, right? Okay. So since we have completed the first unit, we can start the second unit. Right. I think you still cannot see my screen, right? I cannot see in teacher your screen. Right. It's okay. So you have the textbook with you, right? Okay, teacher, I am finished. What is the page number? This is the pupils book, right? So in the pupils book, the page number is page number 12, right? So we are starting the new unit. So Yes, teacher, right. I So am finished. right. Okay. So unit 2 is winged friends. So what do we mean by winged friends? So what is the meaning of wings, Hirusha? Do you know what is the meaning of wings? Is this Sinhalese of එකමුතුවෙන් ජයගනිමු එකමුතුව ජයගැනීමට හේතු? Right. Okay. Yes. So that is actually the meaning. That is like some friends who are working together. Right. Okay. So we have the activity 2.1. So it is an act out. So what do we do when we have an act out? We read it. Right. So the activity 2.1. First, what we need to do is we need to read the given conversation. Right. So this conversation is between two friends. Right. So it says Jivaka and Yasit are very good friends. One day, they watched a very interesting TV program on birds at Jivaka's house, right? So Jivaka and Yasit are friends and they have watched a TV program related to birds, right? So now we are going to read the conversation which happened between Yasit and Jivaka, right? So a conversation, what do we mean by conversation? Conversation කියන්නේ සාකච්ඡාවක්. මේ යාළුවෝ දෙන්නෙක් ඉන්නවා. ඒ යාළුවෝ දෙන්න රූපවාහිනියේ කුරුල්ලන් සම්බන්ධයෙන් තියෙන වැඩසටහනක් බලලා ඒ පිළිබඳව ඒ දෙන්න අතරේ සාකච්ඡා කරනවා. Right?
So this we need to read. අපි මේක කියවන්න ඕනේ. So මෙතන යාළුවෝ දෙන්නෙක් ඉන්න හන්දා මේකේ එක part එකක් හිරුෂ කියවන්න පුළුවන්. අනිත් part එක මං කියවන්නම්. So Hirusha, would you like to be Yasit or Jeevaka? I can first character is Yasi. Yasit. Okay, right. So you are Yasit and I am Jeevaka. So you can start the conversation. It was a very interesting program, was not it? It was indeed. I learned many new things about birds. That's true. This was the first time I heard the names of station birds. Do you remember the beautiful white bird with a crest? It was Yes, very beautiful, wasn't it? yes. You mean the cuckoo? It's sad that it cannot fly. By the way, would you like to know more about birds? Of course, they are beautiful creatures. I wish I could be as free as a bird and fly high in the sky. Haha, mind you, not all birds can fly. Really? Are there many flightless birds? Let's go to my room. I've got something to show you. What is it? This is my sister's scrapbook. She is a member of the school Zoologists Association. She has many scrapbooks. This one's on birds in Sri Lanka, both local and migrant. Wow, it's so beautiful. Yes, she has a lot of other books too. You know Yasit, she wants to become an ornithologist. What? I didn't get it. Well, that is a person who studies about birds. Ah, that's wonderful. Right. Okay. So very good, Hirosha. I think you read it well. So going to the top of the conversation. So in the first sentence made by Yasit, I will just read it again. It was a very interesting program, wasn't it? So the word wasn't, right? W-A-S, simple N, apostrophe T, right? So this is where we combine two words, right? මෙතන wasn't කියලා තියෙන වචනේදී අපි කරලා තියෙන්නේ was not කියන වචන දෙක එකතු කරලා, right? Was not කියලා අපි වෙන වෙනම ලියන වචන දෙක එකතු කරලා wasn't කියලා තියෙනවා. එතකොට ඒක අපි was not කියලා pronounce කරන්නේ නැහැ. අපි pronounce කරන්න ඕනේ wasn't. Right? ඒ කියන්නේ N එකයි T එකයි එක දිගට අපි pronounce කරන් යනවා O අකුර නැතුව. Right? So I will read it again. It was a very interesting program, wasn't it? Right? Wasn't it? Right? So you need to read it in that way. Right? And then a similar word is there like in Yasit's second sentence, right? So he says, that's true, right? So when we are writing, we can say that is true, right? යමක් අපි සත්‍යයි කියලා කියනකොට අපිට කියන්න පුළුවන් that is true. එතකොට that is කියන වචන දෙක එකතු කරලා තමා අර that එකට පස්සේ apostrophe එකක් එක්ක s ලියලා තියෙන්නේ. So that we need to pronounce as that's. We do not pronounce is, right? අපි එක is කියන වචනය වෙනමම pronounce කරන්නේ. අපි කියන්නේ that's, right? එක දිගට ඒක කියවගෙන යනවා. That's
true, right? And this was the first time I've heard, right? I've කියන එකත් හැදිලා තියෙන්නේ කොහොමද? I have heard, right? මම අහලා තියෙනවා, right? මම අහලා තියෙනවා කියලා කියන එක තමයි අපි කියන්නේ I have heard. එතකොට I have කියන වචන දෙක එකතු කරලා තමා I apostrophe V E දාලා තියෙන්නේ. එතකොට ඒක අපි කියවන්නේ I have කියන එක I've heard the names of certain birds, right? Certain, CERTAIN කියන වචනය අපි කියවන්නේ certain. Certain කියන එකේදී කියන්නේ සමහරක්, right? ඒ කියන්නේ මෙතන කියන්නේ ඒ පෙන්නපු කුරුල්ලන්ගෙන් සමහරක් කුරුල්ලෝ ගැන මම අහලා තිබුණා කියලා, right? So that is what we mean by the word certain, right? And then crest. Do you know what do we mean by crest, Hirusha? Crest කියලා තියෙන දැන් ජීවකගේ ඊළඟ වාක්‍යය තියෙන්නේ do you remember the beautiful white bird with a crest? Crest කියන්නේ මොකක්ද කියන එක දන්නවද? No, teacher. Right, it's okay. So what do we mean by crest is those feathers of a bird which are at his top of the head, right? ඒ කියන්නේ කුරුල්ලාගේ අර ඔළුව උඩින් තියෙන අපි කියන්නේ පෙඳය තියෙනවා එහෙම කියලා. අර කුරුල්ලාගේ ඔළුවට උඩින් නිකන් ලොකුවට එකතු වෙලා තියෙන මේ පිහාටු ටිකක් තියෙන්නේ. අන්න ඒකට තමයි අපි කියන්නේ crest එක කියලා. right? ඒ කියන්නේ උඩින් එක. ඒ කියන්නේ අත්තටු වල තියෙන පිහාටු නෙවෙයි ඔළුවට උඩින් තියෙනවා. Right? So that is what we mean by crest, right? So most of the birds have crests, right? Okay. And the next word is, if we consider the sentence, the last sentence in page 12, right? දොළොස්වෙනි පිටුවේ අවසානයේම තියෙන වාක්‍ය දෙක බැලුවොත් යසිත් කියන වාක්‍ය of course they are beautiful creatures, right? So that word is creatures, CREATURES කියන එක අපි කියන්නේ creatures. ඒ කියන්නේ සත්තු කියන එක. ඒගොල්ලෝ ලස්සන සත්තු කියන එක තමයි එතන කියන්නේ. They are beautiful creatures. එතන they are කියන තැනේදී අපි they are කියලා තමයි සාමාන්‍යයෙන් ලියන්නේ නේ. වචන දෙකක් අපි ලියනවා they are කියලා. හැබැයි මේ වචන දෙක එකතු කරලා THEY apostrophe RE අපි දානවා. ඒක අපි කියවන්නේ they are කියන එකම තමයි. Right? They are beautiful creatures. I wish I could be free. Sorry, I wish I could be as free as a bird and fly high in the sky. Right? And if we move on to the next page, අපි ඊළඟ පිටුවට ගියොත් ඒකේ යසිත් කියන පළවෙනි වාක්‍ය. Really? Are there many flightless birds? So do you know, Hirosha, what do we mean by flightless? Flightless කියන්නේ මොකක්ද? Yes, teacher. Yes, what is it? Cannot fly birds. Yes, the birds who cannot fly, right? So the birds who cannot fly are said to be flightless birds, right? And then Jivaka says, this is my sister's scrapbook. This is my sister's scrapbook. So do you know, Hirosha, what is a scrapbook? The scrapbook is anything short notebook? Yes, in some way it is right. So a scrapbook means it is a blank book, right? ඒක හිස්
පොතක් අපිට ඒකේ විවිධ පින්තූර අලවන්න එහෙම නැත්නම් පින්තූර අඳින්න අපි ඩ්‍රොයිං වලට ගන්නෙ අපි චිත්‍ර අඳින්න ගන්නෙ හිස් පිටු තියෙන පොත් අන්න ඒ වගේ වලට පොඩි ප්‍රමාණයේ වලට අපි කියනවා ස්ක්‍රැප් බුක් එකක් කියලා. එතකොට ඒ වගේ පොතක අපිට පින්තූර අලවන්න පුළුවන් එහෙම නැත්නම් චිත්‍ර අඳින්න පුළුවන්. එතකොට ඒ වගේ පොතකට තමයි අපි කියන්නේ scrap book, right? And then she is a member of the school Zoologists Association, right? So Hirosha, do you know what do we mean by zoologist? Yes, teacher. Okay, would you like to explain? Zoologist is animal scientist. Yes, very good. So zoology means අපි zoology කිව්වොත් ඒක තමයි අපිට කියන්න පුළුවන් විෂය. zoology කියන්නේ සත්තු පිළිබඳ විෂය. සත්තු පිළිබඳව අපි අධ්‍යයනය කරන විෂයට තමයි කියන්නේ zoology කියලා. zoologist කියන්නේ ඒ විෂය සම්බන්ධයෙන් වැඩ කරන පුද්ගලයෙක්. Right? So Zoologists Association. Right. Okay. Then we have, she has many scrapbooks. This one's on birds in Sri Lanka, both local and migrant. So do you know what do we mean by migrant? Migrant is foreign and Sinhalese of Videshiya. Yes, very good. So what do we mean by migrant is actually, it is foreign. These birds are foreign and they fly to Sri Lanka time to time, right? එකනේ මේ කුරුල්ලෝ ලංකාවේ නෙවෙයි විදේශීය කුරුල්ලෝ. හැබැයි ඒගොල්ලෝ යම් කිසි කාලවල වල ශ්‍රී ලංකාවට එනවා. right? අර ඒ වගේ එකින් එක කාලෙන් කාලෙට ලංකාවට එන කුරුල්ලෝ ඉන්නවා කියන්නේ අන්න ඒ කුරුල්ලන්ට තමයි අපි කියන්නේ migrant. ඒ කියන්නේ ඒගොල්ලෝ වෙන රටක හැබැයි කාලෙන් කාලෙට අපේ රටට එනවා. Right. Okay. And the last word I thought was ornithologist, right? So Jivaka says, yes, she has a lot of other books too. You know, Yasit, she wants to become an ornithologist, right? අපි එක pronounce කරන්නේ ornithologist, ORNITHOLOGIST. අපි pronounce කරන්නේ ornithologist. Right? So ornithologist, what do you mean by ornithologist? Ornithologist ඒක ඇත්තටම උත්තරය පල්ලෙහාම තියෙනවා ජීවක කියනවා that is a person who studies about birds. කුරුල්ලෝ ගැන අධ්‍යයනය කරන පුද්ගලයෙක්ට තමයි කියන්නේ ornithologist. Right? So that is those are the few words which I wanted to discuss with you. Right. So since we have come to the end of the class, right? අපි අද ඇත්තටම මේක කියවන එක කරේ. ඒකේ ඊට පස්සේ අපිට තියෙනවා තව activities දෙකක්. Right? අපිට තියෙනවා activities දෙකක්. පළවෙනි එක තමයි are the following statements true or false? ඒ කියන්නේ මේ අපිට දීලා තියෙන වාක්‍ය right. I think you can hear me, Hirosha. So the activity 2.2, right? If you look into the activity 2.2, part A is, are the following statements true or false? පල්ලහ අපිට වාක්‍ය පහක් දීලා තියෙනවා. ඒ වාක්‍ය පහ සත්‍යද අසත්‍යද කියලා හොයන්න තියෙන්නේ. Right? So that one. And also there is another activity under activity 2.2, the section B. We have to match the following words or phrases with their meaning, right? Activity 2.2 එකේ කොටස් දෙකක් තියෙනවා A සහ B වශයෙන්. පළවෙනි කොටසේ අපිට කියන්නේ මේ දීලා තියෙන වාක්‍ය සත්‍යද අසත්‍යද කියලා මාක් කරන්න. ඊට පස්සේ part B එකේ තියෙන්නේ අපිට වචන පහක් දීලා තියෙනවා. ඒ පහේ තේරුම දකුණු පැත්තේ තියෙන ඒවායින් තෝරන්න.
right? So since we will be again meeting next Thursday, I think you will have enough time to do these two activities, right? අපි ආයෙත් බ්‍රහස්පතින්දානේ හම්බෙන්නේ. ඒතර ඒ වෙනකල් මං හිතනවා ඔයාට වෙලා තියෙයි කියලා මේ activity 2.2 එකේ මේ කොටස් දෙකට උත්තර ලියන්න. ඒ උත්තර ටික හොයාගෙන එන්න අපි එතකොට බ්‍රහස්පතින්දා පන්තියේ මුලින්ම ඒ ටික සාකච්ඡා කරලා ඒ උත්තර ටික සාකච්ඡා කරලා එතනින් පස්සේ ඊළඟ activities වලට යමු. Right? So I hope the things which we did today is clear to you, Hirusha. So we will end the class for today from here. As I said, do the activity 2.2 as homework. And also I will send you the feedback on the letter. I will correct all the things which needs to be corrected and I will send you that as well. And then we will meet again on Thursday, right? Okay, teacher. Goodbye. Take care. You too. Good night. Good night, teacher. Thanks for today's lesson, teacher. Right. You're welcome.